Bikonu ụmụnnem udo dịrị onye ọbụla. Anyị ga-abịa ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Welcome, ladies and gentlemen. All protocols observed. All the high chiefs in the house. We have doctors here. We have professors. And we are all Ndigbo. We thank you for joining this conversation this evening. My name is Mazi Tochukwu Ezoke. I am the founder and the CEO Njenje Media TV. This evening we will start. And before we do that, I want to use the opportunity to invite my co-moderators. I have with me Mary Linda. Mary, can you please turn on your camera and introduce yourself, please? Okay. Good afternoon, everybody. Every Igbo person from Enugu, Abia, Imo, Anambra, and Delta, and maybe, of course, Rivers State. My name is Mary Chinda. I'm a TV reporter, producer, currently work for Plus TV Africa. I've been on this journey of seeing the Apex Igbo Social Cultural Organization, Ohaneze, elect its leaders since the year 2016. I used to be a reporter in Enugu, that's Enugu State Broadcasting Service, and so I was lucky to cover the election that brought in Njenje as the President General of Ohaneze. And then I'm also delighted to be working with all of the people that I'm working with to anchor this interactive session today. Thank you very much. And at the same time, I want to also invite my sister, Dr. Uju Agamo. Please, Uju, can you also introduce yourself? Ndigbo ekene m afam Uju Agamo. Obi na-atọ m ụtọ na m ga-anọnyere unu taa. Ekenekwe m unu ọzọ. Okay, Uju nwanne m nwanyị, biko udo dịrị gị na ị na-anọnyere anyị. Amaghị m ma nwanne anyị nwanyị bụ Josephine, Iyom Josephine Anini. Okay, so nwee ike idetụla anyị ekpere ka anyị wee bido. Ị ga-akpọkụla anyị Chukwu. N'Igbo Chineke nna anyị, Chineke nke kere ụwa niile, nke fọdụ ibu nke niile. Ụmụ Igbo ndị ala Igbo agbakọ n'oge nke a wee na-ayọ ka idu anyị, ka inye anyị amamife, ka inye anyị ezigbo atụmatụ uche, ka anyị wee nọkọọ n'udo, wee tụpụta ife ga-abalụ ndị Igbo ulu. Chineke nna, ka anyị na-akwado ịrọpụta onye ga-edu anyị na Ohaneze. Chineke nna, biko ịrapụkwa na anyị, nọnyere anyị, nye anyị amamife, so that onye anyị ga-edu ụta ga-abụ onye ga-eme uche, onye ga-edu ndị Igbo luo ka o si sọ gị bụ Chineke. Wee na-agọzi mmadụ niile bịa tata, ndị wepụta oge ha wee sị ka fa bịa ka kpaa ezigbote nkata anụnwa. Chineke nọnyere anyị niile n'afa Jizọs Kraịst ka mkpe. Amen. 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 Unu afụgo ya na ya bụ ugo ka a na-ekwu na obelugo na mgbagbu. Ihe anyị ji wee maka ya wee bịa na mgbede a ka anyị ga-abanye efu n'ife anyị na-ekwu. Na-abụrụ ife ọzọ bụ na ihe gbasalụ onye ga-achị, onye ga-ewelu ọnọdụ ịchị ihe ọbụla ga-agbasa ndị Igbo na nke anyị na-akpọ
Ohaneze president. A ga-enwe ndị bụ ndị pụtagolunu si na ha bụ ndị chọrọ ka anyị pinyelu ha aka ka ọ bụrụ ha nwa bụ ndị ga-achịnụ. And anyị nwelu ndị niile apụta anụ ihe anyị ma na anyị ga-ekwu and ihe anyị ma bụ na ha ncha niile bụ ndị Igbo ji eje mba. Ihe anyị bịa na mgbede a bụ ka anyị kpakọrịta ụka, nna na nwa, ụmụnne na ụmụnne, na emtele ụgba etele azụ. Ọ bụ maka ọganiru ndị Igbo bụ ihe anyị ji wee bịa tata. Tupu anyị ebido, anyị ga-achọ biko ka anyị bido kpọnite ndị niile bụ ndị nọ ebe a. Biko ma ndị nọ na back office and co-moderators, ọ bụrụ na unu ga-enyere anyị aka, m ga-achọ ka m kpọnite onye izizi m ga-akpọnite ga-abụ Chief Godi Ụwazurike. Ọ bụrụ na unu ga-unmute ya ka ọ gwa anyị okwu for 3 minutes. Ọ ga-eme onwe ya introduce, ọ gwa anyị okwu for 3 minutes. Biko anyị ga-eme ya ka ọ bụrụ 3 minutes. After 3 minutes, ma o kwucharụ ma o kwuchaghị, anyị ga-aga n'iru. Can you be unmuted, please? Ndị Igbo ekenekwe m. Ndewo. Ụmụnne ndewo ka anyị Ohaneze nwoke anyị. Ayọ wọrị ime mmanụ ọkwa onye iwu ihe gbasara ndụ na ọnụ gakwa Igbo mmanụ onye ọrụ aha nna m kemgbe ka m chọrọ ka m rụọ uru ọhaneze n'ihi na enwere m ihe a chọrọ iji aga ọchịchị a. Achọrọ m pụtakwa ha onye pụtara Imo steeti, onye onye dịka mapụta Imo steeti ihe mebiri ya ruo taa ruo echi. Onye Igbo eji aga ọkụ onye Igbo okwu na mmadụ okwu anọchi nke ndị be anyị gekwe m. Nna ya ukwu, ndewo. Ịchụrụ ya bụ okwu ma bekwanụ ya nkenke. Ọ dị mma etu isi wee mee ya. Nna asị udo dịrị gị. Biko unu anụla ihe okwu, ọ bụghị ntị m ka nke unu. Na-egbughị oge anyị, m ga-akpọnite onye nke ịbụọ ga-agwa anyị okwu. Ọ bụ na anyị nwere Dr. Joe Nwogu, biko ya gwa anyị okwu. Ọ gaghị akarị nkeji minit 3. Ndị Igbo mma mmanụ, ndewonu, bikanụ. Aha m Joe Nwogu. Awụ m an estate surveyor and valuer. Agụrụ m akwụkwọ na University of Nigeria, nwee PhD na University of Cambridge over 40 years ago. Akụziri m akwụkwọ na University of Nigeria from 1974 to 1984. A MAME appoint Director of Estates, Federal Capital Development Authority, FCDA, Abuja. Anụchala m ka ahụ rụọkwa Commissioner for Works, Housing and Transport, Imo State. Mụ awụ Chairman, Task Force, Complete Imo Airport. Mehekwa to commercial flights, 15th July 1994. The year 2000 to the years 2000 to 2004. Arụrụ m ọrụ na Ohaneze. Nna ya ukwu, biko ọ dị ka ị kpatụrụ aka na microphone gị, ịdị muted.
Okay. Ndonu. Oh, it's about it. Mama Ebu, asim na nrọ no Ohaneze 2000 to 2004. Gaba n'iru mana ọ bụrụ na ọ ga-aka mma ị ga-agachiga azụ ebe ị kwuru maka ọdụ ụgbọelu Imo Airport then na ebidokwazi ebe a. Arụrụ ka Commissioner for Works, Housing and Transport, Imo State, chairman, the committee rụchara Imo Airport in 1994, and anyị meghere Imo Airport to commercial flights, July 15th, 1994. Manụcha ka ahụ banyezi Ohaneze rụọ ọrụ ka Deputy Secretary General under Professor Nwabeze as Secretary General and Justice Eze Ozobu as President General. 2013 to 2017, mụ arụrụ ọrụ na Ohaneze ka Secretary General. Onye ka anyị wepụta onwe m ugbu a na ọ ka akaala nchọkwanụ ịsavụ n'ọzọ ka President General. Ndewo. Na yukwu ndewo imela. Onye ọzọ m ga-akpọnite ga-abụ Dr. Chris Asoluka. Dr. Chris Asoluka, ọ bụ na ịnọ biko ka unmute yourself. Dr. Chris. Dr. Chris ọbatabeghị. Ngwa biko ọ bụ na Dr. Chris anọghị ya ka anyị nwere Prọfesọ George Obiọzọ ọ nọ nso? Prọfesọ Obiọzọ, ọ bụ na ọ na ya biko back office enwe ike ka unmute ya. Okay, ọ bụrụ na Prọfesọ Obiọzọ anọghị ya biko nke akpọnite Prọfesọ Chidi Osuagwu. Prọfesọ Chidi Osuagwu ọ nọ nso? Prọfesọ Chidi Osuagwu ọ nọ nso? Okay, ọ bụrụ na Prọfesọ Chidi Osuagwu anọghị nso biko m ga-achọ ka ndị so wee yibe ọnọdụ a biko back office ọ bụrụ na ọ ga-adị mma mwa chere na quickly unu ga-eje ka unu mara ihe mere na ndị anọghị. Ọ bụrụ na o nwee challenges ha nwee iji wee na-anaghị aka ha ghara ịnọ ọnọdụ anyị nọ na mgbede a biko quickly ọ bụrụ na a ga-resolve ya biko nụ ana m ayọ anyị nwee ike ime ya quickly iji wee nyere anyị aka ka anyị wee malite iji wee gaa n'iru. Two of the candidates aspirants, Kurokuna, so they are connecting in. They've had issues, but the one they are joining in right now. Okay, Dr. So and Dr. Professor Osuagwu are joining in right now. Professor, okay. Ọ bụ na nwere afọ ọzọ ha ji wee bata. Biko ọ bụrụ na o nwee afọ ọzọ ha ji bata ihe ga-emenụ bụ na onwezighị onye ọbụla nọ ebe a biko onye ọbụla demuted ịma nwezi ikike to unmute yourself so ka anyị galụnụ ị na-enye nsogbu. So ọ bụrụ na ha abatabeghị then anyị ga-ebido ka anyị gaba n'iru na oge adịghị eche anyị. Now biko nụ ụmụnne m ndị nọ nụ m ga-ebido dịka m si wee kpọọ na mbụ m ga-ebido nna anyị ukwu bụ Chief Godi Ụwazurike. Ajụjụ nke mbụ m nwere bụ na dịka esi tapịa ya n'ọnụ oyibo a sị na security of lives and properties of ndị Igbo na ana Igbo. Kedu ka isi ghọta ihe gbasara ichekwa ndụ anyị na ihe niile anyị nwere dị n'ala Igbo? Kedụkwa ka isi wee ghọta ihe gbasara mgbe a na-ekwu development akụluo ụlọ? Kedu ka ị ga-esi wee mee ka ọ bịa ngwa ngwa ihe gbasara ndozi
ana Igbo. O nwere etu ihe ị ga-eme ga-adị iche nke ga-abụ ka o gosi ndị mmadụ na ọ bụrụ na o nwee ebe ha tụnyere ego na ha ga-anatakwa ọmụrụ nwa gbasara n'ego ha tụnyere. Ịtapụ ya n'onu oyibo ọ bụrụ when it concerns the security of lives and properties of ndị Igbo in ana Igbo and their development and the development which we call the Akuluono. How will you fast track the development of ana Igbo to guarantee returns on investment? M ga-achọ ka Chief Owazurike bụrụ onye izizi ga-atụnye ya bụ okwu ọnụ. Biko 3 minutes ka ị ga-eji tụnyere anyị ya bụ okwu ọnụ. You can unmute yourself, sir. Ohere a nwere ịkọwa ihe mụ a ga-eme ọ bụrụ na m nwere onye isi ọhaneze. Nke kachakwa wụ akụ ụlọ, n'ihi na ndị be anyị akụ ha n'obodo Igbo, akụ ha nọ na Lagos, akụ ha nọ na Abuja, ihe nọ ọzọ n'ala Igbo 30%, 70% ihe nọ n'obodo ọzọ. Ọ bụrụ na mụ wuru onye isi butere m chine anya, isi mbụ ego ọkọ ndị be anyị, ọ na-mkpọ ha unu aji ego achọ ego, unu aji ego echige bekere nọ na east or west, home is the best. But onye aji ego na ebe ọ na-eme invest, ị gaghị akpọ ya fọsọ ya mba. A ga-eme ihe ndị bekee bụ conducive atmosphere. First is that security of his investment must be guaranteed by the governors at the prompting of Ohaneze. Let Ohaneze do the fight. But I know ọ bụrụ na abịa na steeti ọbụla enwee ebe nọ diaspora states, enwee industrial layout, enwee residential, even industrial park. Onye a ji ego tiri eze ọrụ ya ewere ego waghachi ebe arụ ha chọrọ ịrụ n'ala Igbo. Ọrụ ya n'ala Igbo, ndị nọ n'ala Igbo gị ga-abata. Onye kimbo m a na-agagharị na-arụ ọrụ. Onye prọfeshọnal o ji aza prọfeshọnal. Nke ọzọkwa wụ ịchụwa ndị wayo na gọọmenti. Anyị chụpụ ha, anyị asị were bịa ọnụ ihe n'ala ala enyere unu ọ dị safe, ala eme double allocation. Anyị mee ha na ka ha ghọta na nke anyị nke m okwu agwụ. Akwanụ na pledges from government. Anyị nwasị ndị gọọmenti n'aka. Ihe dịka Owerri ugbu a, ịbịa sị na ị nụrụ industrial layout nwaanyị na-etiri ebe a, ede ndị ga-ebelite kwa ndị bi n'Owerri. Onye na-alọta obi na-atọ ya. Ụmụnna anyị n'obodo oyibo kwuo n'eziokwu ha na-aga ịlọta. Ihe bụrụ na Igbo chi ọkụ ya na nna Ikenga emechara ọgbakọ sị ha bịa tuo olu ihe ọjọọ niile na mba ebe ya ihe ọma wee chie ya. Ị na-ekwukwa n'okwu honesty in government. Ọkwa ya honesty in government maka onye ọbụla egwuregwu ebe a ga-ekwe abịaghachi ọzọ. Security. Ndị a na-asị na ndị herdsmen na-achụgharị mmadụ. Anyị nwewo ndị Ohaneze ga-eburu n'isi. Onye ọbụla nwere one head. Igbupụ nke gị. Anaghị ezo ezo isi obodo Igbo bịa kara ala m. Ọ wee bịara zowe ọnụ nsogbu. Anyị nwa nọ na mba anọ na Lagos ha mgbe gọvanọ Lagos na ndị otu ya chụpụrụ Igbo chụla ha. Eloghị lidiri ọgụ ọmụ buru ọgụ gakwuru gọvanọ n'ọfịs gbakọchala na chi. 2 weeks later ha bịa yọọ ndị Igbo si biko anyị apologies n'ihu onye ọbụla kwuo anyị nkwa na ga-emekwa ụdị ihe mana o chukwu ha anyị ịlawa ebe anyị bịa rụọ ahịa Krismas Naịjirịa anyị na-enweghị nọ n'ụlọ maka ochekwu ihe mmemme agha ka ngwụ na eziokwu ụbụrụ ya lara na nkịtị. Ebe ọ masịrị nọrọ ala Igbo bụ ebe kacha mkpa ruo echi. Inwe transport ọfịs nne ebedere ọfụma
The heaviest investment in Ababido Bula, Manaba, it's one of the house. Oh, one I'm so is it? The money line economic development that will bring employment of restless youth. It's one of the way to face. The business one, so we guarantee the investment safe. Either on the check with the annual right. But the only guy be able man how where sit there factory, no matter how small that factory is, many people have employment. As they have employment, for go on, hey, why now go organic. Oh, come see what Maka Ohaneze to create the enabling environment. Ohaneze Ndigbo, man, jere go Igbo, I get you a pocket. I know when maka onye ọbụla chọrọ ala Igbo ome. Anaghị ezo onye Igbo wụ onye Igbo mere nwa dịka onye Igbo. Okay. Lagos na London na Abuja na yukwu ndewo oge agabidala oge agala. Thank you very much. Enwe m dịka isi kọwa onye ọbụla na-ege ntị, ọ bụghị ntị m ka nke unu na-anụla ihe o kwuru, bụkwanụ ọ bụrụ na enyi ya ohere ichi ndị Igbo ịbụkwanụ onye isi ga-abụ onye isi Ohaneze na ihe ndị ọ gositala anyị ọ ga-eme. Eji m aka na ndị ọzọ abatala. Agwara m na Dr. Asaluka Chris Asaluka na ọ batago. Biko enwe ike kedu afọ o ji bata ka m mara ma kedu afọ o ji bata. I think it's Chris Asaluka. Yeah, I can't find him anymore. I saw his photograph. I saw his video. Okay. Can I have one information? You will know because Okay. Professor Swago is using Osita Demago's Okay. Professor Okay, Swago so is on Osita Demago. Professor Swago, can you please then unmute and 3 minutes introduction, please, Prof. Hello, thank you very much. Igbo Mamadu. Are you hearing me, please? Yes, Prof. I know again. Okay. Yes, Chidio Suagu is my name. I'm from Umunachi Novo local government. I was President General of Umunachi Town Union for 4 years. And I was Chairman of Ohaneze Ndigbo, Imo State, 2007 to 2009. And I've served in different Igbo organizations to promote the welfare of the Igbo people. For a while, when Ohaneze seemed to be not moving in the general direction of Igbo interests, Professor Nwabueze, who is the leading and living icon of Ohaneze activities, decided to select a few people who he felt were dedicated to the Igbo cause. So he formed the Igbo Leaders of Thought, to which I was invited and belonged. So I'm still in Igbo Leaders of Thought while still operating within the framework of Ohaneze. Now, the opportunity has occurred now for somebody from Imo State to come forth and be the President General of Ohaneze. And I think many of the people that have come out are quite distinguished Igbo people, but I believe I'm the only person with the cognate experience to hold that office. Because the basic problem we have with Ohaneze now is that it is hanging with a big name and talking to Nigeria, but it is not framework to the Igbo communities, to the town unions and Igbo organizations,
at a rural level where it should have taproot. And none of the other contestants have this cognitive experience I have of having run a town union in the Igbo community, run Ohaneze at the state level, and now, with that experience, I think I'm the best suited to rebrand Ohaneze so that it can function as an organic Igbo organization like the Igbo State Union before. Thank you very much. Nayuku, thank you very much. That was aptly on time. So now, before you joined us, we have already pushed out the question to every single person here. And for the benefit of you joining us, or rather, we not identifying you earlier, ihe ga-eme bụ na ajụjụ njụburu na mbụ na m ga-ajụghalikwu ya ọzọ. Ajụjụ ahụ bụ mana ọ bụrụ na emesịa ebe ikwu okwu kịta inwe minit 3 iji wee zaa ya, maka na m ga-akpọtakwa onye ọzọ kwesịrị ịbịa zakene ajụjụ. Anyị nwere ị ga-echere ọ bụrụ na Dr. Joe Nwogu zasịa ajụjụ a, then oluzie gị nwa n'onwe gị. Dr. Joe, biko ya bụ ajụjụ nke anyị jụrụ na mbụ, ị nwere ike inye anyị azịza gị na ya? Dr. Joe Kanokwa. Back office, can you help? Is Dr. Joe Kanokwa? Yeah, I can see him at the top there. I see him. Dr. Nwogu, is it? Yeah, can we? He's muted. Okay. Maybe we should send him a message. Let me see if I can send him a message. Okay, I'm Dr. Chris Asoluka, Aba Aichi Atago. Dr. Chris Asoluka, please. Obuna, you can unmute yourself and now introduce yourself properly. Doctor, you're welcome, sir. Ime na ihe anyị akpọ onye nkọ okwu bekee. Ohaneze nọ ga-ekelela m nọ. Kelekwa ndị isi anyị, kelee ndị otu. Ji ohere kelekwa ndị ọ masịrị ịchị Igbo. Kpoji anụga na ọkụ obiri mma, anyị ekelela nọ. Bile anya ihe gbasara Ohaneze ugbu. O ruola ihe ndị ebe ka anyị eji akpọ. Hello, can you hear me? Yes, we can. Yeah. Okay. Here ọrụ egbubila ọrụ. Ya hebeka akpọ the critical point. Anyị eji ohere ekelega nna anyị mbụ nne ya Nwodo. Maka ma ịlakịrị ya ma ịlakịrị ya ọpahụtara ahụ Ohaneze. Mana o nwere ihe ndị ụfọdụ fọrọ afọ a ga-eme. Ime Ohaneze. Agba anyị obi ndị anya nwụọ. Ga-elekwa anya ụmụaka anyị, ụmụ nwanyị anyị. Lee anya ọzọ ihe gbasara imepe ebe ala Igbo. Ihe ewu ihe njishi ọ ga-amasị m ma ya amasị ndị nga anyị. Chewe hụta m maka ihe Ohaneze chọrọ ugbu onye nchịkọta, onye ga-anọ ebe ka akpọ a team builder, a team player, ga-provide the field. Oke tie aka ngwere tie aka gị lee ndị Igbo ma ndị nọ America ma ndị nọ Canada ma ndị nọ Nigeria, and men and women of accomplishments. Anyị kwuga anyị achọghị otu onye macha ihe niile, mana anyị chọrọ onye eje eme ndị ọzọ ma ya ewehụta ya. And Gishi Chris Asoluka, eshi m ndị nga eshi m nwata ha ịma nkịta aka olu ma m nọ university ma primary school.
anụrụ m enyi m nwoke si naanị ya chibere ndị town union. Amụ ni founding president Meji Owere. Anyị amara gị kpọọ Meji Owere ịmara ha omine. Wụkwa founding secretary Aka Ikenga. Wụ president ugboro abụọ unopposed, which is a history. Unopposed. Chinga ahụ, my Pugatad East South professional. I was a foundation co-chairman. Ga-ekwu ihe gbasara ndị Igbo. Ohaneze Igbo, awụ m National Vice President General Imo. Ama nna anyị nwụrụ anwụ Owechuo, anyị chịkọrọ. Ga-ekwukwa ihe mere. Ọwụcha awụm mmanwụ Aka Ikenga president. Anyị chịkọrọ ụmụ nwanne anyị ma ndị nọ Delta ma ndị nọ Rivers. Gile anya ma anyị mere Asaba retreat. Eji nyaji ndị Igbo niile na ndị mba niile. Shala Asaba ri anyị mkpa, ri ala Enugu, ri ala Owerri ma ala Ụmụahịa. Gile anya mgbe ekwugakwa eji emechi akụ na ụba. Anyị nwere economic agenda. Ga-ekwuo ma anyị jere Ohaneze. Mmanwụ Ohaneze awụ m chairman electoral committee. Wụkwa chairman various committees ma m nọrọ Ohaneze as national vice president. Even here wefọtara ndị Enugu nna ya Nwodo. I was a member of the electoral committee. Awụ m onye eji ala azụ. Ọwụ m onye ụmụ nwanne m fụdama ala azụ olu. Ihe mmepe obodo reme mma. Gị jụọ ndị ma nwụọ nọkọrọ Aka Ikenga nwụọ ga-agwa gị si ọwụ naanị kwuo. Ya wuru ikwuo ka anyị ji ekwufu mana eru omume anyị ji emefu maka ala Igbo chọrọ onye nchịkọta. Ọwụ otu onye ma ihe niile. Gịle anya ụmụaka anyị ma ihe. Nwoke anyị teknọlọji. Gịle anya ụmụ nwaanyị anyị anwafụtala ihe. Anyị aga-aha ụmụ nwaanyị anyị aga-aha ụmụaka anyị. Ha ewoke tie aka ngwere tie aka. Gịle ala Israel n'ala Netherlands. Ndị enyi ụwa niile ri nwerekwanụ ala nwa ha kpa ole. Ha eji asha ala Igbo emefuru ọwa eji. Ha eji asha ala Igbo anyị ji ewu ego olo. Ndị Igbo anyị positively driven. So we are competitive. And the parameter for competition in today's world we go. So anyị kpama ego anyị ji akpatafu ya. Eji m ohere si gị thank you. Biko m na-egbula m sha m tune late. All his technology pa. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Chris Salukada. Onwekwa na asụsụ ọ ga-abụ na-asụ ma ga-asị ma nke esokwa na etu esi efekasị n'anya ugbu a. Mana nsogbu ọ dị m ga-emụtatụrụ amụta. So anyị ga-aga n'iru. Question anyị jụ onye ọbụla nọ n'ebe anụnwa akọwasigo onwe ya. Anyị ga-echigatakwa azụ ka anyị jụọ ahụla m na Dr. Joe Nwogwu abatala and Dr. Joe, biko ị nwee ike ịbịazi ka ịgwa anyị based on the question ajụ. Now I will read out that question again for the benefit of those that joined slightly late. Now the question is as follows. When it concerns the security of lives and properties of Ndigbo in Igbo, their development as regards to Akuluono, how would you fast track the development of Igbo to guarantee return on investment? You have 3 minutes to answer the question. Go on, sir. Mr. Moderator, my name is Nwog. Sorry, sir. Nwog, not okay. Nwog. Joe Nwog. Thank you, sir. Thank you. I stand on all fours with Amotekun in terms of security. That is, we'll copy from our neighbors. In terms of economic development, I have been chairman of Igbo Day celebrations, 2003, 2005, 2011, 2012, 2013, 2016. In the last 4 of these Igbo days, the theme of Igbo Day has been Ojemba,
chetakwa ụlọ. Ojemba chetakwa ụlọ. That is a Masakuru. I am a land expert. My PhD is in estate management, the University of Cambridge. I taught this subject at the University of Nigeria from 1974 to 1984. I know that what is hindering development in our territory is our land tenure system. Consequently, we must unlock the land tenure system. The Land Use Act, Decree number 6 of 1978, concentrated land management in the hands of governors. Not that they own the land, they are supervisors of the land that we all own as states. If you unlock the land system, that is the way in which land is owned and possessed, land comes freer into the market. So you can have large-scale developments. There is a lot of rancor over land purchase. As an estate surveyor and valuer with only over 47 years cognate experience, I've been in the profession as a private practitioner under Joe Morgan Associates. My office in Enugu has been open since 1988 without close. I think that the land holding system should be unlocked. Large-scale development occur. And this time, it is not development of vast bungalows and all those things. We should concentrate on high-rise building to concentrate our populations. Proper planning, that's town planning, master plans for our different towns must be on the ground, and its implementation must be strictly adhered to. So all the town planning departments, ministries, must be strengthened with adequate manpower. You must make the environment conducive for investors. And for investment, you require security. Our vigilante groups in the village and towns must be financed. P2B governor, in one of our situations in Anambra, he was hailed. I think that will be a cue for other people to move forward with. Thank you very much, sir. The time is up. Thank you very much. And ekene dịrị gị dịka ihe ikwuru na ọ bụ na enye gị ohere ihe ndị a ịgụpụtara bụ ihe ndị isi na ị ga-ekebe ahụ ka eme. Biko Prọfesọ Chidi Prọfesọ Chidi Osuagwu, biko ọ bụ na ị ga-ewere ọnọdụ 3 minutes, biko I get very strict to the time. Professor, biko, the same question. Thank you very much. Thank you very much. Well, the right to bear arms, to defend oneself is not good. Demonstrated is a fundamental right. And the colonization of our land by the British was effected by what they call pacification, which denied us our cultural right to bear arms, because as a freedom-loving people, we realized for a long time that the right to bear arms is a fundamental right. Now, what has happened within the kind of state formed in Nigeria, the Berlin state, was the people were pacified, which means they were disarmed so that they could be exploited. And that situation has not changed. The people are being threatened, particularly are people who are considered rebellious, opposed naturally to
exploitation and subjugation, we are suspected and we are not allowed to bear arms, which the American people, whose system we now said we have adopted, consider a fundamental right of citizenship. So I do believe that our people deserve the right to protect themselves as a fundamental right. And it is our cultural right to come into manhood in Igbo land, require that people grew up to bear arms. And that right was fundamental. But colonialism has denied us of that fundamental cultural right, and there has been no restoration. But now that other Nigerians are finding what you always knew, like our Yoruba brothers, who have set up the Amoteku to defend themselves, what we should do is queue behind them and do whatever they do, because they'll be less suspected of taking the initiative than ourselves. But long run, if you must copy the American system, then the right to bear arms is the right of citizenship. And we should insist on that. As for the idea of Akurulo, the term itself should be understood for the full meaning. Akurulo, yabara umunade. Akurulo, yabara umunade. Development that is the whole, not for a few individuals. And this is what the Igbo Erima social system preaches. A system that is for the good. Any economic development that is based on that thesis will work in Igbo land, like our now famous apprenticeship system. Thank you very much, Prof. Sorry. For the good. Biko gbagharam na oge agala m ga-achọ ka m nwere ohere a biko 3 minutes ka anyị na-enye onye ọbụla ga-ama nọ 3 minutes m ga-achọ ka m nwere ohere a kpọbatazia Dr. Chris Asoluka, please. Ọ bụrụ na ị ga-unmute yourself quickly. Ị nwere 3 minutes. 3 minutes ọ bụrụ na ịnụ alarm ka ọ kụrụ ma ọ gaa 3 minutes ịma na nwapụ na time agala biko. Dr. Chris Asoluka, your time starts now. Thank you. Ekelela gị ihe gbasara ndokwa akụ na ụba na mmanụ n'ala Igbo ọhịa masịrị amasị gị lee anya ọtụtụ ihe kpatara ihe n'okpọga insecurity gị lee anya Nigeria, the economic situation is very, very dead. Gaa hụkwa ndị mmegbu mmanụ ọrịa mma ka enwe ezughị na nwa werecha aka enwe nwachi gafe ala ebe ka ọzọ a source of insecurity. Gele anya ha akpọ youth restiveness. O mee n'ọdụ ụmụ anyị na ụmụ nwanyị anyị anwụ ha mara olu mana gile anya eji ikwu ka chinwo nọrọ olu nwa ha erube oge ka aha gala gile anya mma nna Izik nwụchiri anwụ resort 30 something 40 something ma owo Jukwu ma owo even ndị Ekwueme ma vice president ọrị mkpa anya gbọkọ ọnụ nọrọ ime ụyọ nyụfụ anyị na-eji karịa na-eji nyụba anyị n'ime ụyọ gele anya si akpa je nta agbagbu ezigbo anụ akpa je nta agbagbu anụ amaghị. The issue of security, the approach, the regional approach, Rema, because one, sharing intelligence to combat the crime. Apart from sharing intelligence, in terms of higher economies of scale, I'm not Southeast. Imere Imo Igala ndị Abia eti aka ndị Enugu eti aka ndị Anambra eti aka ọ ga-enye n'anyị aka maka ịbịa ha ịkpọga regional security. Anyị kwadoro but intelligence gathering, making use of our town unions and the vigilante group system. Gịbịa ebe ka anyị, our vigilante works extremely well and ndị aka fụrụ anyị nọ mijachi anyị wọla nwego eji azụ ahịa eji echekọta anyị. Eji ka welie ya local government, welie ya state, echi state welie ya southeast,
yeah, this collective security we maburu nwe ha. Mana the other aspect in ha about youth restiveness. Gele anya unemployment bikwa pa nramahụ and ajụjụ ka abụọ ga-ahụ magburu onwe ya ha akpọ Ala Igbo Development Initiative. I am aware of the papers already produced by our eminent sons and daughters, Basara Investment, as well as Development Fund. I am in sync and I endorse that. Then again, need the with transparent leadership, focused leadership, or what goes more, and give a man of goodwill, build a good governance structure. Aga Ario Ferre. My idea about Ala Igbo development. Women and were magic wand. May have Omega Newi out the entire Ala Igbo. Makagina entire Ala Igbo wuru Newi writ large. Then boys any man in Sohoro. I know Jen Ganwo was Quilla you. China Biaga Hong Ganwo because I go Gugani and you Balaga also be kind. Thank you. Okay. Okay. I know him very baggy. So you can man the boy. Mbremba m ka ọ kwụsịkwa ike biko m ga-akpọbatazi ndị na-enyere m aka ndị mụ na ha na-eme ihe a na mgbede a Nwada Chinda biko ọ bụrụ na ị ga-abịa ka ị were ọnọdụ ka ị were ịbanye na nke anyị kpọrọ n'ọnụ oyibo the second phase ka anyị were kene ajụjụ ndị mmadụ wetara na a ga-ajụ Nwada Chinda biko ya ka ị were ọnọdụ. Okay, darling, thank you very much for handing over. It's been a very interesting conversation here. But there are just a few questions, sirs, that we actually have from persons who are actually watching. And if you let me, I'll just read out those questions and then give each of you 3 minutes to attend to the questions. These questions are very important to me because it's in Ikwere, River State. And growing up, I had this identity issue because first, I know I'm an Ikwere girl. And then secondly, I grew up in Enugu, Nemene, Enugu, then Ejim School at University of Nigeria. So I basically grew up an Igbo girl, but every other person who comes from that side of the country would think, oh no, I'm not Igbo. You know what our governor, who is my big brother, Governor Nyesom Wike had said, denying the fact that, oh, he's not Igbo. You know, even though Ikwere sounds Igbo, well, we still have that unwritten thing about, okay, are we part of Biafra? Are we part of Igbos? Are we part of this? Are we part of that? You know, but so these are just some of the questions that I'd like for you to attend to. Now, this person says, following the reported controversy that follows the IMOB meeting, would you say that IMOB has met and is the electoral committee list acceptable, being that it is filled with partisan politicians and aides to the governors? Okay, so can each of you just attend to this? Dr. Chris, I think I'll call you first, and then I'll get to the second question. Hello? Dr. Chris. Hello? Yes, Dr. Chris. Can you hear me? Yes, did you get my question? Ajụjụ kemgbe ị jụrụ olee ewu ndị Igbo. Hello? Dr. Chris, we can hear you. Go ahead. Asị m ajụjụ kemgbe ị jụrụ olee ewu ndị Igbo maka ikwuru Ikwere osocha ndị Igbo. Ma gwa gị sị Ikwere ewu Igbo. Gị lee anya akwụkwọ Baxin dere 1921. O sere map of Igbo land. Gị hụ map of Igbo land ahụ o si Opobo ruo Igbanke ruo ebe Igala ruo ebe Benue. Mana ihe emegawo gị si nwe Biafra ya wụrụ inye m na a kind of opinion. Ya wụrụ ndị ewu ndị Igbo. E nwere akwụkwọ Ahịajọkụ lecture volume 3 m mere edit. Gị hụ Prọfesọ Nwajiogwu o kpụrụ aka gwa gị ndị ewu ndị Igbo. Gele volume 1 Prọfesọ Echero gwara gị ndị ewu ndị Igbo. Ga abụọ maka mkpụrụmkpụ ara aka akụ ijuru ihe wu
echiche ihe gbasara ime obi. Ọwụ ime obi wụ electoral college. It's wrong assumption. Anyị nwere General Assembly. Ime obi is part of the General Assembly as well as the delegates. Gile ndị ga-ahọ ndị mmanụ ọwụ ime obi na delegates na NEC na ndị dị iche iche. Mana emejiri emeji ma emejiri emeji emeluru emelu. Anyị achọghị ịsa gị ṅomije ihe bekee chi washing a dirty linen in public. Anyị ga-eti aka n'usoro ndị ekenyere ọrụ nwee ọrụ chijiriri nwechi ole any kind of favoritism so that the best leadership will emerge. Thank you very much. Okay, thank you. That was really fast and very straight to the point. So, Chief Ositadima, Kedife na gwa maka ihe a na-ajụ. Okay, that's Oshua using Ositadima. Dr. Ago, I had an email. Professor Swago, please unmute yourself. Okay, so while he's about that, I'm just going to read out some comments. Some people are saying, how can we ensure that the Ohaneze is financially independent? Another person says, I'm happy to be here. Dr. Chief Oswago, can we have you? Are you ready now? Hear me? You hear me? Yes, go on. Yes, we can hear you, sir. You can go ahead, Professor. Go on, sir. Yeah. Now, the next issue is that the Ikwere people historically never themselves. Rather, they distinguish themselves from what they call Ishwama people. Because of the war and British machinations, Britain brought a researcher called K. Williamson to the University of Ottawa. They established that the Ikwere are not Igbo. But most people reject that as the recent article written by the Ikwere are Igbo. In fact, in River State, many of the people in River State, like Uncle Brick said recently, have Igbo lineage. They are Ijo, but not Izo. They have Igbo lineages. The next thing is on Imobi and the political interference. That has been a long-standing problem of Ohaneze Ndigbo. I remember about a decade ago, I had to send a note to Ben Obi, who was then a politician, but trying to moderate a party control of Ohaneze. And I said that should not be done. They said that I should let it be so that Ndigbo could be moved forward. And I sent a text to members of that committee telling them that you can't move Ndigbo forward in a wheelbarrow, because that's what the politicians have been trying to do. And Asoluka here can also point to the problem I had with him when, as part of the Ohaken government, he seized Ohaneze in Imo State for political purposes. So that has been a problem, and a problem we should be careful, because it is a burden of Ohaneze. And then there was the issue of funding. Yes, Ohaneze had difficulty funding, but there was a point when billions flowed into Ohaneze, and it was not properly handled. And that has actually defeated a lot of people who would be enthusiastic to serve Ohaneze. And we hope that with a more accountable system, based on system, not individuals, because the present Ohaneze regime is doing as best as cool. But because of the history behind them, many people don't come forward to support them as they would. I hope we'll be able to solve this problem, because the
Thank you. All right, thank you, sir. So can you attend to the question? I do not disagree so much with you. I'm Ikwere, and I'm proud to be Igbo, you know, and I totally identify with being Igbo. Now, tell me the question. Maybe I just read it out again, and you just have a minute to answer. The question is following the. Okay, so I'm just going to take it again. I'm just going to take it again. Following the reported controversy that followed the IMOBI meeting, would you say that IMOBI has met and the electoral committee list is acceptable, you know, especially because we know that the IMOBI is filled with partisan politicians and aides to governors? Well, I said it has challenges. It has been set up. What I'm pointing out that historically it has had challenges. And some of us had observed the challenges historically, and some people said, no, let it be. Let's move Ndigbo forward. And I had to say that you can't move Ndigbo forward in a wheelbarrow because political interference in a multi-party system is quite disruptive of Ohaneze and Igbo interest. Okay, thank you. Chief Gadi, please, can we have your submission on this? And please you just have exactly a minute and 30 seconds because there are other questions that we need to attend to so that I can hand over to my co-host for the other session. Chief Gadi Wazirike, can we hear you? Yes, I'm here. Okay, so can you attend to the question? The question and the electoral list. The question, that's the question of what happened to, right? The question about the IMOBI and the electoral list. Yes. Well, my answer on what happened at the IMOBI is this. The leadership in Igbo is made up of dynamic people. But unfortunately, that there were more politicians than and politicians, you know, they always have their way. And it is that they have their way that leads to problems of the day. And the problems start from the IMOBI, starting from Imo State, where some gathered as we are the cabal. We cannot decide who will come. IMOBI took it from there. And the only thing asking is very simple. Let all candidates who have been dictated their right to contest be able to contest. Don't put any stumbling blocks. Don't put any condition. We come out there, address the vote for fine, vote for preference. But IMOBI must be to look like IMOBI, not those, only those entitled to attend should attend. There were many people who were even members of IMOBI who were present on that day, and were there trying to address the meeting. And again, many people had learned of the leadership of the electoral committee long before the meeting, which is wrong, very wrong. That's where the question is coming. I think that IMOBI now re-strategizes on me, as president, and we do the yeah, it was a question before. You know, something about the financial independence of Ohaneze. That actually is the weakness of Ohaneze structure. They keep going back to the governors to look for funds, and the governors try to treat them anyhow, most of them with economic. If I'm elected, what will I do? I put the from outside the governor with the elect membership of Ohaneze and reduction of 100. All the world. Okay, so I have to cut you. I have to cut you so that I can take the last person, and a lot of people are insisting that we should have you speak Igbo. So I have a last question, and I think that I'll just ask the question and have all of you respond in Igbo. Dr. Chris Biko, can you attend to the question about the IMOBI? Just you could just say that in Igbo so that it's easier to understand.
Hello. Dr. Chris, is Dr. Chris Yes. here? Okay, Yes. you had answered the two, right? I've answered. Yes. I thought you would call Dr. Wogo. Okay, yeah. I was the first to that's answer. fine, yeah. Is Dr. Wogo here? Definitely, yes. Okay, so doctor, please, can you speak? Yes. I take the issue. Because I'm on the interview now. Anything? Hello? Hello? Doctor, in Adianeku. Emmanuel. Okay, because Zazia Jujana Jo. Na mbụ ihe gbasara ndị Ijọ enweghị ụzọ abụọ. Otu ụzọ si na ha shi Benin, otu ụzọ si na ha wụ ndị Igbo. Mana dịgwa akwụkwọ niile, especially Source magazine 10 to 20 years ago, I don't know the particular date now, by Uche Okuku. Uche Okuku dere there, Ikwere a Igbo. Odekwula ọzọ oge ọ na-asa Gọvanọ Nwike, ebe anyị kwa o gosiri na ndị Ikwere wu ndị Igbo. Oge anyị na-eme meeting ime obi ebe afọ 15 gara aga, ụmụ otu nwoke anyị na-akpọ Senator Francis Ella, onye ọmọgụ, ọ wee eze, but he was a senator. GTA meeting by 12 n'Enugu, 5 to 12, Senator Francis Ella ganọrị na meeting anyị. Anytime, it's a meeting. Always on time. Onye Igbo. Nwonodu onye Igbo. Okay, I think the telephone, I think the connection is frozen. Quickly, the co-moderator, Nwanne Chinda, inwe ike ije to the second question quickly, 1 minute. Can I gbapụ ọsọ biko na oge azịghị? Jụọ your second question ka anyị gaba n'iru biko. Chinda, ị ka nọkwa ebe a? Yes, Meba. Biko, jụọ the second question ka anyị gaa n'iru. Okay, because can I ask that question now? So maka time on your na. I can have questions so can I bear from several people. Mana kai we go to this other question. Okay, so this other question is it correct that the President General aspirants agreed maka a consensus candidate? In other words, have you all agreed on one consensus candidate? So is you kuna chaba kotara no we sina also full candidate or if this question. Okay, so Dr. Chris, I'm at Potter Girls of first. Is that the question? Beginning with just 1 minute. Is that question I know? Or like half a minute. Okay, up to half a minute. Ogamsi now half a minute. So let's get to it. Dr. Chris Asoluka, Biko, unmute yourself. Unmute yourself. Yeah. Hello. Here gbasara consensus. Gilanya constitutional Ohaneze consensus ano. Article 11 sub B. Wara clearly she tupu enwe election. Onye niile shi state ahụ a ga-echi and man. And one nwere iti okwu ti aka.
ga-ele anya constitution ahụ ga-agwa ha gịsị a ga-enwerịrị at least mmanụ atọ. So ndị na-je lie onwe nwe ọbụcha nwe oje consensus nga emebe ha be electoral college. You don't put the cart before the horse. The horse should come before the cart. Onwe ne consensus anyị nwere. Onwekwanụ ndị gbara onwe nwe ọbụ Chris Asol ka onwe ma m jigbo onwe m ọbụ. Thank you. Chinda, are you still there? Chinda, are you still there? Yeah. Sorry, Hello. Professor Chides Fago, can we get your opinion on the full candidates? A lot of mercy. Okay, and I need Professor Prof Neku. Prof in Ania Neku. Asemba. Onekote no candidate. Consensus. So I do want to like I chọrọ nyo ha kara. Onu kacha election. Okay, so bad. Okay, come Chief Godi. Time. Okay, Chief Godi. Onu kote no full candidate in the Okay, Biko, thank you very much. Nwanne m nwaanyị Chinda, ekelela m gị. Biko, ofu onye ka ọ fọrọ ga-ekwu okwu bụ Chief Godi Owazirike. Ihe e kwuru ma unu ekwetala na enwere consensus candidate na onye ọ na-alawazia. Chief Godi Owazirike. Yes, let me consensus constitution Ohaneze. Ịgbakọ somewhere agbakọ sikwele kwenye ga Ohaneze pụtaghị nke ahụ. Ọrụkwanụ ka kwuru gọvanọ na-asị gọvanọ. Okay. Can we unmute Dr. So, Biko, Professor Nwogu, okay. Yeah, you are welcome back. How do you go when Biko? Yeah. Ahụ na Biko, ike ịgwa anyị dịka ajụjụ a na-ajụ. Anyị chọrọ ka anyị ọsịsọ dịka ajụjụ a na-ajụ na o nwere ndị na-ekwu na enwere consensus candidate. Ọ bụ eziokwu ikwere ekwe na enwere ya? Enweghị dịka consensus candidate na Ohaneze Constitution. Constitution Ohaneze is very, very specific. Article 11, mode of election, President General. Section B, that all interested persons from a state to which that office has been zoned
are free to contest so long as there will be a minimum of 3 contestants. Okay. So consensus would define that, and it's not in order with the Constitution. Okay. Thank you very much. Ekenela m gị. Okay, ụmụnna ndị na-ege anyị ntị, ma ndị na-ege anyị ntị, ma ndị na-enene anyị na ihe niile anyị na-ekwu, nkata anyị na-akpa dịka ụmụnne na onye ga-abụ onye isi Ohaneze na afọ na-abịanụ Jenụwarị 10th. Kedu onye ya bụ okpu a na-ekwu, kedu onye ọ ga-aba n'isi karịa ụmụnne anyị niile bụ ndị na-ebe anụnwa. Anyị ekenela unu dịka unu si wepụta ohere unu, wepụta oge unu wee nọrụ anyị ncha niile na-atụ n'alụ ka ụmụnne. Ọ bụghị okwu a na-akọrọ ọnụ, ọ bụghị okwu a na-adọ aka n'ọnụ. Anyị ga-abanye na nke ndị oyibo na-akpọ segmenti nke atọ. And segmenti nke atọ a bụ ebe anyị ga-asị anyị nwere ajụjụ anyị ga-ajụ. Ajụjụ a bụ ajụjụ ịtọ ka ọ bụ. Biko nụ, ọ bụrụ na unu ga-edetu unu edetua ajụjụ ịtọ a. Anyị ga-achọ ka anyị makọta ya ọnụ. Anyị ga-enye unu ohere 5 minutes iji zaa ofu onye iji zaa ajụjụ a. Ajụjụ nke mbụ na ajụjụ a bụ m ga-agụ ya n'ọnụ oyibo ka o wee kwa anyị mechazịa nkọwakwa ya n'Igbo. Ohaneze Internal Reorganization / Funding Youth and Gender Inclusion Program. Ndigbo in Nigeria, how best can Ndigbo realize their full potentials? Ndigbo in diaspora. Ohaneze, how best will you harness the huge human and material resources? So ajụjụ a bụ kedu ihe unu ga-eme, ihe ndị oyibo na-akpọ reorganization restructuring, ka unu ga-esi welu kwado ndị ntorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa na-eto eto. Kedu ka anyị ga-esi wee mee ka a mara na ihe ọbụla unu ga na-eme na ụmụ nwanyị ga na-abata ya rinne. Ọzọ dịka ibia wee bụrụ kedu ka ndị Igbo nọ na Naịjirịa ga-esi wee lue n'ebe ha kwesịrị iru n'uju. Nke ikpeazụ bụ ụmụnne anyị ndị nọ n'obodo oyibo, ndị nọ n'ụzọ ije. Kedu ka Ohaneze ga-esi nye aka ka a mara na ha ga-enye aka ịkwalite n'ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo. M ga-achọ ka m kpọlite Prọfesọ Chidi Osuagwu. Biko, ị nwere nkeji 5 iji zaa ajụjụ a. Thank you. Thank you very much. The Igbo people are the world's best democracy, best republic, and most just society, as Olaude Equiano documented and other people back. And one of the attributes of Igbo society is the high level of empowerment of the women, because the Igbo do not believe that one makes sense. They believe in a world of binary. Because of it, the women were given very high status in Igbo society and became the chief victims of the white man disempowerment of our people. And when Igbo recover themselves, led by Ohaneze, we should go back to that tradition of empowering our women. The Igbo don't send a delegation of one to any place. For many years, I've been advocating what I call dual representation, in which from each constituency, there will be elected a man and a woman. That is consistent with our culture. On the issue of our youth, it is the issue of our future. Many of us benefited from deep Igbo culture of mentoring. I've had great mentors, and I tell people, they let Hilary Njoku sent me to Obasanjo, they let Professor Chimenikoku took me to Buhari, and I met these people who are the top level. And these people were wishing me to play certain roles because by the culture,
They knew it was their duty to get people with potential to do that. And it is our duty to create opportunities for our own children, for our own youth who are hurting. And all the protests about NSAS and so on is because our youths are hurting. They shouldn't be hurting. It is our duty to ensure that our girls get married, our boys get jobs. And that's why our youth are hurting. Ohaneze will work to systematically solve this kind of problem by reorienting our communities back to our values, our sacred values, which the least in Onyaga Lamania. So we carry our youth along. And I've been doing that myself. This year, students I mentor, one is going to Harvard for a doctorate. I mentored him. The other just got his doctorate from Cape Town. Now, the Igbo in diaspora are our greatest assets. Not just those who have just left for the United States recently, but the original Igbo who we are taking away to the Americas. In the United States, we now know that the plurality group, the dominant group are the Igbo. We should work with them, liaise with them. I've been urging Igbo organizations like CIS and so on to do just that, because they are the best assets we have. And if we create a trust framework, they will bring resources to develop this person so that our home will be a common one for all Igbo, whether they're in Haiti or wherever they are. And for our diaspora, we should work to create what I call a trust framework, so that if somebody brings money for his family to build a house for him, it will be built. If somebody brings money to invest in the community, it will be invested. And if there is something to be done in the village, and there is a trust framework, our people from all over the world, that's Igbo culture, will want to be part of it. Now, generally, I want to point out one attribute of the Igbo. If Dangote was Igbo, his Hausa people would be better, because our people instinctively are what their communities consider them to be what. Therefore, our people, no matter who they are, part of good, they'll try to develop our community. All we need to do is to create a trust framework, create a synergistic system based on equal, not equal to onion, and work so that Akurulo, once we do all this, our diaspora, old and new, they identify with our land. And we should also develop a tourist program to bring our diaspora from Haiti, from the Americas back home, and ensure them that, look, the Igbo are one of the few. Sadly, Oga Gala, thank you very much, Professor. Thank you. Biko, nga choka mwere ohere kpọbata Chief Godi Owazurike. Biko, ihe a bụ nkata ụmụnne. Ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee, ana m ayọ, ọ bụla ayọ, ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee. Ka anyị sụkwana ya n'asụsụ, maka na o nwere ụmụ anyị ndị na-ene anyị anya. A sị na nne ewu na-ata agba, nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ. Ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị mee, ka anyị sụkwa n'asụsụ anyị. Chief Godi Owazurike, biko, ajụjụ anyị jụrụ, ị nwee ike itinye ọnụ na ya bụ ajụjụ. 5 minutes. Thank you, sir. Okay, ajụjụ anyị jụrụ n'ọnụ oyibo bụ ajụjụ anyị jụrụ n'ọnụ oyibo bụ Ohaneze Internal Reorganization Funding and Youth and Gender Inclusion Programs, Ndigbo in Nigeria. How best can Ndigbo realize their full potentials? Ndigbo in the diaspora and Ohaneze, how best will you, if you are now elected to be the president of Ohaneze, harness the huge human and material resources within Ndigbo?
n'ihi na ala Igbo nwere mmadụ onweghị onwe okorobịa ma ndị Igbo ngozi ojo ha Igbo teknụzụ n'ụwa niile o nwere ka ọ dị ugbo ọnwụ hụrụ ịntanet mba agasị ma nwoke ma nwaanyị ha abụọ dị anyị mkpa win Ohaneze ha nwere able leadership ha nwere ndị women qualified ị ga-ahụ nwaanyị pụta prọfesọ maka na nwaanyị etuo ya anya asị mba ịbịa na youth ugbu ị ga-ahụ ka na-aza dọkịta na-aza prof dọkịta dị 20 iletuo ya maka mmadụ mba yuwe Ohaneze anyị ga-eme ka ọ kwụrụ anyị na-ekwu ha ga-anụ ya mmadụ ihe bụ n'isi nwanyị ụmụ nwanyị ga-anụ ya maka ọ bụrụ na ilelite ụmụ nwanyị lekọta ha anya ọma nwanyị na-aga ya kpọrọ ụmụ ya ha ụdị ọya ọganihu ndị Igbo nwere nke ọzọkwa bụ ị ga-akpọta ndị mkpa ndị a na-akpọ Council of Elders ka ukwu ojiri m n'obi ha agbara na ha agagharị agbara na-ekwu okwu mgbe ọbụla mana ihe gị gakwara Joyce biko elee ha ga-eme ọ na-arụ agbara soro aga zụọ ihe elekshọn Council of Elders, youth wing, women wing, academic wing, professional wings, ha niile must active. Ndị diaspora ka m kwuru n'eziokwu olileanya mgbe ebe ha nọ hiri nne onye diaspora pụtara obi elu n'obodo ebute ya ka ilele ya mana wee bọlọt mgbe nwere gbosta ọwụ na ikpe ọma ga praịmarị skul ebe a ọrụgharị ya kpọ ya Emeka Ụkọ praịmarị skul ndị obodo amaghị onye ọbụla aha ya ga-arụ ebighị ọ na-emegharị Ohaneze ịchọrọ igwe onye Ohaneze gị ịgba kaadị ha gbatara wee ego Ohaneze ji arụ ọrụ ọ bụ na ha nwee ha gaa na-ele ndị gọvanọ anya n'ihu mana ndị gọvanọ ga-enye mkpa inwe politikal program ma ọ kere ha akpa ha ọkwa nsogbu nọ ihekwanụ lelee na Abuja enwere ndị Igbo nọ anyị na-akpọ international organization ha nwere medicine ha nwere ihe dị ọtụtụ ha weta ndị ụfọdụ na ndị health maka ahụ isi ike maka ile ọrịa ọwa ego ndị World Organization na-ewepụta ọwa ego ndị United Nations na-ewepụta ọ na-enwe ike si nnukwu anyị n'ebe ahụ biko lenyekwe na anya na osikwe na igbo onwe emegbu gbara lọtawa si na ahụ na nọsi ike otu onye okonye ochi nọ na sewa mba ịga na Enugu campus mụ agụrụ akwụkwọ na Enugu campus ngụrụ lọ gị lele ebe ahụ nwaanyị ga-ebe gị ma obere mmanụ prọfesọ mmanụ ya ụdị ya wụ nwaanyị anyị mkpa ofufe nwoke dịka ọ gọrọ nwa ya nwaanyị bụ ife ka onye mana nwaanyị bụ ife ka igbo ya na ọ mara ihe ya wụ ọ bụ na nwoke onye ukwu ihe nta ya ka kwuo maka Igbo ọ dị m mma ya dịrị gị nwa ihekwa nwaanyị egosighị wụrụ nwaanyị ala Igbo ga-adị anyị nwa ga-adị ọganihu ga-adị ihe n'ụbọchị ụlọ ọrụ ga-adị ndị nso onye kwere onye nke a na onye nke a ebe ụlọ ọrụ ike na-ekwu udo dịrị gị na mgbịrịmgba akụọla biko m ga-eji ohere a ka m kpọbata Dr. Joe Obi Nwaọgụ ka o were ohere a kọwara anyị ya bụ ajụjụ anyị jụrụ na mbụ kedu ihe o nwere ịsa na ya bụ ajụjụ. Dr. Joe Nwaọgụ ndewo
nkeji gị ga-ebido ugbu a. Ndewo. Ndewo. Ihe niile anyị na-akọwa nọcha na constitution Ohaneze. Ma the funding, structure, highly nọcha na constitution Ohaneze. Ọ na mama gị the percentage of ndị Igbo ahụbedila constitution Ohaneze. Ndị dere constitution approved the year 2002 on a motion by Professor Joy Rupu, 23rd February 2002. Men of substance, thinkers, Ojukusia, Ekwemesia, Ajuruchuku, Pius Okibu, top Ndibu. That constitution took care of most of these things. All implementation, and Hejia wu ndị Igbo ana ele organization nke ha anya ya ru na inye donation outside Igbo land. Ị ga-ahụ onye Igbo ndị ebe ka anyị nwechiri ego ole ka ha na-etinye n'ime ya. Ọ require change of mind. Ka anyị mara na ebe ka anyị wee ebe ka anyị. Amụrụ m na Zaria, etokwara m na Zaria, jee school na St. John's College, Kaduna. By the time the crisis broke out in 1966, I had 20 years. So etola m n'ụlọ anyị ka a na-eme meeting ndị Igbo na mụ na president Igbo Union Zaria. Amojukwu na-esoti ya. Mrs. Amadi Ume, onye Nnobi, who secretary. All my background, anyị hụrụ nwaanyị ka ndị Igbo, ọ bụ onye Ashieba, onye Ashieba, onye Ashieba. Ọkwa the same structure nọ na school anyị, St. John's College, Kaduna. Anya na-ele anya na onye a onye ebe a, onye a onye ebe a. Ohe m chọrọ ka ndị Igbo ghọta na anyị niile wụ ndị Igbo. Emejọ onye Igbo ebe a, ọgụ akwa ka emejọrọ. Obodo obi anyị ka m chọrọ ka anyị niile nwee. Ka anyị hụ nwaanyị n'anya, ka anyị hafụ ihe a na-akpọ steeti and no steeti, ka anyị just hụ nwaanyị ka ndị Igbo. Anyị nwee ike mee ka ihe a niile ga-fall into in place. Maka the constitution of Ohaneze declare diaspora Igbos ha nwere very many organizations. Anyị na ha na-emekọtacha ma World Igbo Congress, ma IWA, that's IWA, Igbo World Assembly, Ohaneze Spain, Ohaneze Italy, Ireland, Ohaneze UK. Anyị niile na-emekọtacha. Ọ dịghị ka ndị Ohaneze mecha ndị agha no, anyị na-emekọtacha. Ha anyị ga-arịọ nwoke mmekọta ka anyị jikọọ aka rụọ na ala Igbo ọnụ. Thank you very much. Nna Ukwu, ekelela m gị. M ga-ejizi ohere a ka m kpọbata Dr. Chris Asoluka. Dr. Chris, biko, ọ bụrụ na amaghị m ma na anụ onu m, ọ bụrụ na ị ga-agbanyetụ igwe gị ka anyị hụ gị anya. Ọmaka. Dr. Chris, biko, gwazie anyị okwu. Ekelela m biko. Ajụjụ gị, hey, Dr. Nwogu kwuru, these issues are in the Constitution. Gile anya from Article 4 to 9 of our Constitution. O may specify the various organizational structure. In a town union and affiliates, when local government Ohaneze, when state Ohaneze, when national Ohaneze, when Ohaneze in the diaspora. Gilanya Oshi Ajugashi Oshama Gobari Nko, is it that the razor blade is blunt or the Baba Mishiala? For now, Nanywodo has done very well in terms of the kind of profile of Ohaneze, but it's now time to roll the sleeve
for a man who can build a kind of team that owu oko to onye. The land Igbo nde manore aha. If you activate the structures, show them this kind of if they have your buy-in, of course they have the ownership. And if the ownership is achieved, you see that programs will be enthusiastically embraced and pursued. Given that kind of thing, funding may not necessarily be an issue. I have been privileged to work in various Igbo organizations, and funding has never been our problem. And we have done very, very big issues and big deals, even at that kind of level. The issue is motivation. The issue is, have you listened to them? Or you think that the trickle-down approach, Gino Jericho pass your order, Gano Savannah, Name implements. No. The Americans will say no taxation without receipt. And the organism POB, it will not be that kind of trickle-down approach to leadership. And when you now talk about mentoring, mentoring is important. Alaba case study has been understood. The Newi miracle has been understood. And now we have various papers, Senec, where paper came, Ndigbo Development Foundation, their paper, and we have the Alibu Investment Company. What we have to do is, anybody who will lead Ohaneze should roll his sleeve, because they will roll that time for implementation. And I can tell you, moderator, I have a PhD in implementation study. That's my forte. Owukuru Karawusa, Omume is very key in terms of activating Ohaneze and making the Igbos work. Now, if you talk about the women and youth inclusiveness, to have a call 2 minutes warning. So, Gilanya, Ngana inwo donu for Hage me Ghana with our neighbors, the Igbos in Nigeria, that the best in Igbos. Restructuring Igbo presidency. Igbo presidency is key because everyone at Bemiribe, and onye ga-arụ na go without your own. Oh, hendo oreja muma anya boy enyeribe. Enyeribe is if you give someone to extend to me, yaho for nyegi reform chop. So ndị Igbo were presidency, they'll be in a position to kill Kerema. So in terms of your last question, where Ohaneze ụmụ Igbo, ICT ụmụ Igbo pa ICT issue, even here in Kuga medicine, we are happy she ụmụ Igbo nwe Ogbuagụ, so ndị Pfizer achọhụrụ anyị. And anọrị ọdọ, if you have a good linkage, nna anyị kwu like Professor Bioza, he can be deployed to harness the linkage in US and in Israel. Nayuku Professor Osuagu, he's a research fellow. Thank you and this kind of people can be brought under one umbrella. Okay, thank you. Ekelelamgi. Equal of ma. Biko anyị ga-abịa ka anyị gaa n'iru. Na anyị alụla ihe onye ọbụla kwuru. Ihe kwuru amakacha. Onye ọbụla ekwuola ihe ọ ga-eme na ọ bụrụ na enyi ohere ka ọ bụrụ ya nwa ga-abụ onye ndị Igbo ga-ahọpụta maka ịbụ onye isi Ohaneze, wee bụrụkwa onye ga-enedo anya n'ihe ọbụla gbasara ndị Igbo. Ma ndị na-enene anyị, ma ndị nọ na Zoom, ma ndị na-enene anyị n'ịntanetị, biko nụ, sọsọ ofu ihe anyị ga-ama bụ na ndị niile kwuru okwu na mgbede a, o nweghị onye n'ime ha na-abụghị onye ọ ga-abụ isi ha kwuru ya zọta oke ndị Igbo. N'ime ha ncha niile, ha zuru oke ma zukwa oke ihe mmadụ ga-abụ na ọsị na ndị kwesịrị ịbịa weta jezọtara anyị oke anyị, na ndị kwesịrị ịhọpụtara anyị. Ya nwa bụ ihe anyị ji wee sị ka anyị kpọke n'okwu ụmụnne anyị na ụmụnne anyị bụ ndị na-achọ ka ha chọọ ọkwa maka ịbụ onye isi Ohaneze, ka anyị na ha kpaa nkata. Anyị ji aka n'uhuruchi ya na-asị na nkata anyị na-akpa na ọ na-adaba. Anyị ga-ejizi ohere a wee sị ebe anyị akpaala nkata, anyị ajụọla ha ajụjụ.
anyị ga-akpọlitebazia ndị mmadụ ka ha jukene ajụjụ. Ndị niile wenile aka, anyị nwere mmadụ one na one anyị ga-asị ka ha jukene ajụjụ ha. Ọ bụrụ na ha jụọ ajụjụ ka ndị nọ ebe anụnwa zakwanụ ya. Onye izizi nke m ga-akpọlite bụ amaghị m ma Odogwu Ogbueshi Deli Ajufo ọkania. Ọ bụrụ na oke gụnwa ga-abụ onye izizi ga-ajụ ajụjụ nke izizi. Biko gaa n'iru. Igbo mma mmanụ ekene m unu. Chukwu ya gọzie ndị Igbo. Afa m bụ Deli Iweanyị Igbo na Igbo Ajufo. Abụ onye Igbo Isu na Mbọgụ, Delta State. Ananụkwa bụ ife na-ekwu? Why not? O nwesịfụ ife megasị recently. Obi Igbo in particular. Ndị be anyị na-achị anyị, ma gọvanọ anyị ma ndị na-achị Ohaneze now, jee tee egwu ọta na Rivers State, wee bụ abụ dị na ya, kwe okwe dị na ya, si na fa ga-eso a cultist, anọfanwa na-achị anyị, wee gasị ebe niile fagara Obi Igbo jee fụ ụmụ anyị fagbu. Abụ onye Igbuzo, Delta State. Na-asị ife amekwanụ na Delta State, ọ ka ga-esi wee bịa n'anya anya. Kedu ka anyị ga-esi wee ndị Obi Igbo ga-esi na fa bụ ndị Igbo ma ndị na-achị Igbo abịarọ nete ife mmenụ ka ajụtegedoli n'onu fa ka fa malụkwa ma ife akọlụfa maọbụ eziokwu. Ọ bụla ofu nke bụ abụrụ na IPOB bụkwa na anyị kwado gọọmenti ka fa mefe ife na-emefa kịta, maka fa nwee Hizba, anyị nwee OPC na Nigeria, nwee Hizba, nwee Mieti Allah, nwee Herdsmen Association, nwere nke proscribe. Mana anyị nwa bụ ndị na-achị n'ala Igbo sifa proscribe amụ anyị, gọọmenti ewe sụlụ anyị wee na-emefe na-emefa, na ndị be anyị si na okpohodebe ugbo ya n'ezi eweli eme gịnị, eweli eme ikpo ntụ, ife mmadụ kpọrọ onwe ya ka ọ ga-abụ. So ndị a na-achị ịbata kịta ka ekonu ga-esi wee dozie okwu dị IPOB na because onye ọbụla nwekwa na ọlụ dịrị ya. Thank you. Nwanne m nwoke, thank you very much. Imeela. M ga-achọ ka ọ bụrụ na mkpọnitesia ndị mmadụ jụsie ajụjụ, anyị ga-enye onye ọbụla otu minute ka o wee zaa ajụjụ anụnwa a na-ajụ. M ga-akpọnite Barrister Benjamin Allison. Barrister Benjamin Allison, biko were ọnọdụ 30 seconds, biko. Benjamin Allison. Yes. Okay. Biko ajụjụ m anyị anụjuo na ntị gbasara ihe a na-akpọ restructuring and then the overused word Igbo president of Igbo extraction. And ihe gbasara restructuring na-abịa na-mean many things to so many people. Ndị APC nwere their own brand. Ohaneze ekwuo ebe ha kwụ n'ihe gbasara restructuring. And some of our community organizations like ADF have written position papers regarding ihe gbasara restructuring. Now, question. Ihe m chọrọ ịjụ bụ unu nwa bụ ndị na-vie for this HIA. These two huge issues about restructuring and president of Igbo extraction. Actually, I'm going to call mean to you people. And over president of Dr. Saloka, I touch on something like that. How does that translate into improvement for Ali Igbo and then bringing us back to our quintessential Igbo essence and helping us to fulfill our destiny as Ndi Igbo? Because I when a leader saying before the Senate president had rule 6, and did nothing. They didn't help us. Under Jonathan administration, we had a bunch of leaders. It didn't translate to the welfare of Ndi Igbo. How does this thing, in a practical sense, these two major huge issues, how can you practicalize it, go with it, back to the grassroots? Thank you very much. Thank you very much. The time has been exceeded. Thank you. Barrister Austin Okeke, Biko, you'll be the next person to ask your question. Thank you.
And my question will, being that Ndigbo wants a regional, security network, how will you address that? Okay. In answering that, also tell us how you will address the anti-open grazing bill. Thank you. Okay, thank you very much, Austin Okeke. Biko Mazi Obiokoli, in wake up your son, Abuna Inonso, Mazi Obiokoli. Mazi Obiokoli, can you unmute yourself quickly? 30 seconds. Ndewodu DC aha m Maazị Obiokolo onye arọ ndị Izọgụ. Biko ajụjụ m nwere ịjụwo kedu ihe unu ga-eme ka unu wee mee ka ọhaneze bụrụ otu ndị Igbo niile ga-anabata, and kedu ihe ọzọ unu ga-eme maka ichekwa ndụ ndị Igbo? Anyị fụrụ ihe mere na Lagos kịta na-akụtu afịa, fụ ife mere n'obi Igbo. Kedu ife unu ga-eme ichekwa ndụ ndị Igbo ebe ọwụna ha nọ na ana Nigeria? Thank you very much, nwanne m nwoke Maazị Obiokoli. Nneji ohere akpọnite Maazị Gideon Adikwuru. Gideon Adikwuru, biko kwụnwa bụ onye ọzọ. Gideon on here. Gideon on here. Adikwuru. He was here earlier on before. Okay, up we go. Ka mkpọnite onye ọzọ bụ Ugochukwu nwa Okoro. 30 seconds, yes, please. Yes, Igbo Mekano, Udhodikwaru no aha Ugochukwu nwa Okoro, former deputy mayor of the city of Newark, New Jersey. Because him kam kelunu maka ihe anyị na-eme. Ajụjụ m chọrọ ịjụ agwụchala biko kedu plans ndị na-azọ maka presidency of Ohaneze nwere to revitalize the entrepreneurship mentoring of Ala Igbo, to bring Aba and Onitsha to those good old glory days. Ombuaho, the main economic and manufacturing basis of West Africa. There one. Thank you. Ngeji ohere a ka mkpọnitekwa nwanne anyị nwoke bụ Chief Anthony. Chief Anthony, biko ọ bụ na ndị Igbo ndewo nọ. Ị na-anụ ihe na-ekwu? Anyị na-anụ ihe na-ekwu. 30 seconds, please. Okay, daarụ nọ. Biko afọ mbụ Chief Anthony Okwukọ, onye Nnewi ka nwụ. So aka mma na ajụjụ a circulate ọfụma. Anyị afụna ndị na-apụta ịzọ ọchịchị ife gbasara ọhaneze, and ife dị n'ife gbasara ọhaneze asị ndị na-echekwata ndị Igbo nọ n'ụwa ife onye ọna tinyeru anya na uchu na anybody bata kịta ya achịkwa ọfụma. Biko kere ife unu ya eme more especially iji wee weta proper development na ana Igbo. Kere the structure unu nwere iweta development na ana Igbo concerning even our youths and the rest. Because all development bịa ọganihu ewedu na ahịa Igbo. Nsi na email, thank you very much for your question. Ka m ga-eji ohere akpọbata Nwada Uju Agomo. Uju, biko nwa ajụjụ ị nwere ị ga-ajụ. Daalụ nwanne m nwoke, daalụ. Ọ ga-eme m mmasị ọ bụrụ na azaba ajụjụ ndị a niile ka ọ ewere ohere ahụ nye anyị onye a particular thing bụ na ha each candidate anụwa ga-achọ ka ha marụ ga-eme ha nwa dị distinguished for this position a na-achọ. Maybe no ihe a ga-enye aka nwee something unique that you've not had an opportunity to say. Biko kwuo ya, ọ ga-akakwa mma ma ọ bụkwa na ikwuo na asụsụ Igbo. Ị na-azakọta ajụjụ gị, zakọta ya together with this one, please. Any distinguishing factor that ị ga-achọ ka anyị mmadụ, biko gwa anyị. Nwanne m nwaanyị, thank you very much. Ịfụlụna na ihe okwu kwuru amaka na ọkwa na ihe a bụ ihe anyị ji ekwu gender inclusiveness.
ka anyị na-akpọbata ụmụ nwaanyị maka na ọ bụrụ na onwe nke anyị bụ ụmụ nwoke enwere ike isi awụ ama nkwa ịlụtasị ụfọdụ mana unu enyela anyị aka. Ọ bụ ya bụ na aka nnikwu aka ekpe akwa aka na m ga-eji ohere a na-akpọbata nwaada Lady Marlene Onyeọcha, please. Lady Marlene Onyeọcha, 30 seconds please, ka anyị wee echiga azụ. Igbo bụ Igbo, ekelekwa m unu. Aha m bụ Lady Marlene Onyeọcha from Ụmụahịa. Egekwala m ihe ekwukwara, each candidate kwukwara ihe dị mma, but ihe mụnwa chọrọ ịtụnyekwado ya bụ candidate ọbụla ga-abịanụ a ga-enyekwa anyị ụmụ nwaanyị opportunity to govern, because a na-enwe ọhaneze ndị Igbo n'ala Igbo, nwekwa ọhaneze ndị Igbo like UK, America na ndị otu ya. Nwaanyị ọ ga-abụkwa ọhaneze ndị Igbo president or representative outside? A ga-enye anyị opportunity to do that. Ọ bụchara ihe. Thank you. Ekelela m gị. Onye ikpeazụ m ga-akpọta biko ama na ndị wene ya ka ehika, mana achọrọ m ka ndị niile ka azakọna ajụjụ niile anụnwa a ga-ajụ. Onye ikpeazụ m ga-akpọta bụ onye ọkammụta a na-akpọ Prọfesọ Ajuruchukwu. Prọfesọ Ajuruchukwu, ọ bụrụ na ị ga-etinye ihe onyonyo gị ka ị gwa anyị okwu, jụkwa na ajụjụ gị. 30 seconds, Prọfesọ. Mamman, amụ Ajuruchukwu obi, amụ onye Ụmụahịa, Ụmụegwu, Afugiri. Ekelekwe m unu. Biko na ihe isi ajụjụ m enwunu ekwere ọhaneze a nzukọ anyị a enwekwere mekanizm eji akpọ gọvanọs ndị Igbo, ndị ọchịchị anyị ndị Igbo nọ enwere Ebonyi, Anambra, Enugu, Abia, Imo, ịkpọ ha si ha lekwe ihe anyị na-ahụ ebe na ọchịchị unu na ihe unu na-eme adụ na-emeka ndị unu na-achị emeka ọ na-emejọ ụzọ na-adịghị na-abịa for over how many years unu na-ahụ ya. Enwere mechanism for calling these governors to order, to account to the people. Nwanne m imeela Prọfesọ Ajuruchukwu si South Africa dịka nsi kọwaa wee nọnyere anyị na mgbede a. Anyị ga-echigata azụ ka anyị jụọ ụmụnne anyị. Ndị nọ na back office gwara m maka unu hụla na ajụjụ a na-ekwu na ohigo nne. Anyị ga-eme nkeji abụọ maximum nkeji 3, onye ọbụla n'ime unu ga-aza ajụjụ niile a ndị mmadụ jụkọbara. M ga-ebido na Prọfesọ Chidi Osuagwu. Ọ bụrụ na Prọfesọ Chidi Osuagwu, ọ bụrụ na ị ga-aga n'iru ka ịza ajụjụ a ndị mmadụ jụrụ. 3 minutes maximum, please. Professor, go ahead. The Igbo killed Igbo. They were killed because they were Igbo. Our adversaries have been looking for any pretext to hurt our people. And it is we, as a people, that we have been fought. It's not Igbo, of course, it's not an isolated case. It's just the latest. So it is our duty to ensure we identify why at the same time, within our youth know that our adversaries are determined to hurt us and are looking for pretext to hurt us. Now, on the issue of restructuring and presidency, the priority is the restructuring. But because the presidency is rotating, and it should be our turn now to provide it, we should demand it as of right, because we're still part of Nigeria. And for the sorting purposes, my deal is what I said in my 70th birthday lecture, 2003, that we should go back to 1963 Republican Constitution we all agreed on. On regional security, every people in the world, every animal, in fact, has inherent right to self-defense
And our people should, led by Ohaneze, find whatever best way it is we must defend ourselves, including imitating the Yoruba with their Amose. It's possible, and it should be treated and arranged that way. But revitalizing Aba and Onitsha to be part of a general program of revitalizing there is a program, systematic program of Igbo containment and exclusion, which we should talk against, work against, and organize ourselves to the best of our ability to deal with. Now, to bring proper development to our people, I already explained that to rule of concept, that means we should develop in such a way that it will get to everybody. Now, what values, core values of the Igbo, what iconic project or program should the Igbo pursue? Prof, biko iwe ga-adị n'ọkụ na erekere akụọla 3 minutes agafeela. M ga-eji opportunity a ka m were ohere a wee kpọbata Chief Godi Owazurike. Biko Chief Godi Owazurike, ọ bụrụ na ị ga-eji ohere a gwa anyị okwu dịka ajụjụ isii ụmụnne anyị jụrụ. Biko 3 minutes. Obiye ndị Igbo na ọgbọ na ndị obodo ọzọ anaghị ọfụma. Ọ mere ihe ome asụsụ ndị Igbo ka mere Igbo awụwụ ndị Igbo. Anyị manyere ya mana bịara be ndị Igbo. Anyị na-ayọ biko ndị Igbo ha mee gịnị ihe ọjọọ mee obodo akpọ ha. Mgbe ọmụ wụrụ onye isi ha na-esi mbụ ga-eme ihe dịka na public relations drive. Maka ndị Igbo juru ebe niile n'ụwa niile. Anyị hụrụ onwe anyị mana anyị gaghị agba eti a na-akpa ihe ọjọọ. Ọ na-ebugharịwasị ndị ukwu ndị mmụọ n'ụlọ ndị nke ọgbọ obi anyị na ndị Igbo ndị hụrụ obodo n'anya onye mepụrụ obodo dịka ndị Igbo. Obi ga-abata ha. Ndị na-abịa ndị Igbo ga-akwado akwado n'ọfụma ga-anabata ha ọfụma. Nwa ya na ikpere a maka ihe na ndị Igbo na-agba mbọ. Ohaneze ya nwere gbalịara mana na-adị imecha ga-echisọwa iwu chisọwa ndị ọzọ ebe. Ụmụnne anyị nọ na Rivers ga-agbalị. Anyị ga-agbalị ndị nọ n'Edo Ịgbaga wali ndị nọ na Benue ndị nọ Cross River eyiri nne agbaghị ahụ na anyị chịkọtara onye Igbo ebe ọbụla ọ nọ ọgara lekwa nwe nwoke si ugbo 4M na na New Zealand na-amụ anya na-eche ege ntị. Ihe dị ya mma ji mụrụ anya 4AM bụ ihe gbasara Ohaneze. Ana m ekwu na ọ na m gawa ahụ Ohaneze ga-ekarịa nke ome ugbu a. Ohaneze ga-akwụsị ike. Ohaneze ga-akwụsị ike. M jụ maralasị na enwere na obodo Imo steeti, Abia steeti, Ebonyi steeti, Anambra steeti ebe ha nzukọ. Ị na-agba ọkaigwe Enugu ga-ahụ ebe ochi. Mkpụrụ ihe m ga-eme gbata ka enwe Ohaneze City karịa maka okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ọ dịkwa na anyị kpọọ ha future ndị ga-akpọ ọganihu. Ndị bekee na-akpọ ya future, ndị Igbo na-akpọ ya ọganihu. Ndị bekee nwere ọzọ ha na-akpọkwa restives. Ọkwa na-enwe ihe ha hụrụ mere ha na-agbagharị ka ha kọ abịa gafe.
Thank you, Chief. Nkeji Ato. Nkeji Ato gafere. Udo dịrị gị. Biko, ndị ụmụ nwanyị anyị na-akpọ nkata ndị inyom. Nkata ndị inyom Igbo, NNII. Biko, o nwere onye n'ime unu nọ n'ebe a? Ana m enweta ozi na o nwere ndị nkata ndị inyom. Biko, ọ bụrụ na o nwere onye n'ime unu nọ nwere ajụjụ, agwala m na o nwere ajụjụ unu chọrọ ịjụ. Biko, meenụ wene aka unu enu ka m kpọpụta unu ka unu jụọ ajụjụ unu. Nkata ndị inyom. Ebe anyị ga na-achọ ndị nkata ndị inyom ka ha bịa. Biko, m ga-eji ohere a kpọpụta. Gịnị meziri nwanne anyị nwoke bụ Chris ọ pụọla? Gịnị meziri Asoluka na Chris ọ ka na ya? Nwanne biko Chris Asoluka, ọ bụrụ na ị ga-ewere ọnọdụ ka ịzake na ajụjụ a nkeji 3, biko, you can unmute yourself, Chris. Dr. Chris Asoluka. Dr. Chris Asoluka, ị nọ ebe a? Mgbe ọ bụrụ na Dr. Chris anọrọ ya, amara m ma Dr. Obi Nwogu. Dr. Nwogu. Yeah, Dr. Joe Nwogu is typing me that he cannot. But ana m ahụ ya. Ọ bụ na Joe Nwogu ga-ewerezi ọnọdụ. Ya na Chris Asoluka, dị na ụmụ nwanyị anyị ndị inyom, ọ bụ na ha ga-ewere ọnọdụ, ọ bụ na ha ga-abịakwu ka ha kwuo ihe ha chọrọ ikwu, ọ ga-enyere anyị aka nke ukwuu. Yeah, the Nkatuminyoma, somebody chatted that they are here, so. Okay, Dr. Chris, can you unmute yourself, please? You're back on. Dr. Chris, can you unmute yourself? Ọ dịka ọ na-enwe nsogbu na igwe ikuku nke a na-akpọ ịntanetị. Ọ dịka o nwere ka ya na o si were kopụ isi, mana anyị ga-echere ya. Ọ bụrụ na ụmụ nwanne anyị nwanyị biko nọ ka ha nwee biko back office inwe. Okay, Dr. Chris echigatakwala ọzọ ka m. Dr. Chris Asoluka, please. Okay, yes. Nna ya ukwu Joe Nwogu apụtala. Okay, nna ya ukwu biko inwe ike. Yes. Thank you. Ngwa biko zaziela ya ajụjụ. Thank you, sir. Moderator, inyeburu 5 minutes. Iwedalia to 3. 3 biko ajụjụ ịza ajụjụ bụ 3 biko. Time ga-ebidokwala kịta. Questions, the very, very many, and they're all very relevant. Come to touch here on women and youth. I'm with Ohaneze Women's Wing. Very vibrant. I'm with a youth wing. Umuwani, we do not exclude them. Charity begins at home. Charity begins at home. You must have a large heart to know that to educate the woman means educating the nation. Ndigbo must emphasize that. My wife is a professor. Every Igbo man should make
sure he has quality wife for quality family. I would suggest and I would implement to attract cottage industries rather than large-scale industries. Swiss industry and Swiss success is not built on large-scale industries. They're built on small household industries and cottage industries. We can attract those ones based on our individualism, So we can use cottage industries to boost our environment, and Igbos are going to excel. In fact, our core value of apprenticeship is what catapulted us from 1930 to 1960 to stardom. It's one of the Igbo core values. We must revert to that. Employment. Everybody should do his best to employ 1 or 2 persons. Youth restiveness is hinged on that. You can't give a person a university education, you expose him and leave him on the street 7 years after graduation. Are you in a meeting? Hello. Did you bring anything out for dinner? I'm in a Zoom meeting. Jesus. Ajulu speaking Ibuzo. Hello? No, sorry, sir. Go ahead. Sorry for that interruption. Sorry, I thought I was muted. So, as Dr. Asoluka has said, most of these things are encompassed in the Constitution. I promise to implement most of these if elected. I have the heart to hammer those things out. Okay. Thank you. Thank you very much. And once more, mga sigi biko baghara na inwere nwa obere ọdachi na nwanne anyị nwoke ka agụụ na-agụ wee na Dr. Eweliwe agụụ na-agụ ma iribe m n'ike mgbe ụtụtụ biko. Hello, nkata ndị inyom here. So biko ndị nkata ndị inyom ana m akpọnite nwanne anyị nwanyị bụ nne dị nso. Nne dị nsọ. Okay. Biko nwanne anyị nwanyị biko bịa ka ị jụọ ajụjụ nkata ndị inyom. Udo dịrị. Okay. Ndewonu ndị Igbo. Anyị si m na nkata ndị inyom ndị Igbo. Mụnwa wụ publicity secretary. So ajụjụ anyị si ka anyị jụọ bụkwa ajụjụ azago in a way, mana ya mara more political answer ka enye in terms of women inclusiveness in leadership. That is one. Because he had a make it our campaign. Because we've heard it all the time. Politicians put a election. Then another thing is beyond female inclusiveness. What are the candidates? What would they do to ensure that the right leadership emerges in Igbo land? Because no matter, they don't have the powers of Ohaneze will be dependent, not really the powers, their actions will be dependent on the kind of leadership we have in the states. And for a long time, we've not had it good with the leadership in Eastern Nigeria. And we know that. We don't know whether it is because women are not included. It is part of it. But again, we want to know what whoever emerges the leader of Ohaneze is going to do differently, because the suffering is too much for everyone. It's not about women and children, the men too. The life expectancy
is going lower and lower and lower. So all hands what will be the function of whoever emerges the leader, the president general of Ohaneze? What inclusiveness would they pursue? Not as a political gimmick this time, but as a functional thing for the progress of Ndigbo. Daalụnụ. Nwanne anyị nwaanyị ikwuola nke ọma. Ihe ga-emenụ bụ na maka ajụjụ a ị jụrụ, m ga-enye onye ọbụla 30 seconds ohere, mana tupu m na-abịa ebe a, m ga-akpọlite ndị Society of Igbo Professionals. Collins Ọnụegbu ọnụ ebe a, anụrụ m na Collins Ọnụegbu chọrọ na o nwere ajụjụ o nwere. Society for Igbo Professionals. Anaghị m ahụ Collins Ọnụegbu. Chris Asoluka echigatago, Dr. Chris Asoluka echigatago. So Chris, na ajụjụ niile ndị mmadụ jụrụ, gụnwa bụ onye ikpeazụ, biko ọ bụrụ na ị ga-ekpokọta ajụjụ a, ị ga-etinyekwa ajụjụ ikpeazụ nwanne anyị nwaanyị jụrụ, ị ga-etinye ka ịzakọta ha ncha niile 3 minutes and oge gị ebidola agụba. Thank you very much. Anụghị gị. I got 3.5 minutes because each at 30 seconds. It was Kembo IPOB na Hebasara, our brother. Here one and I have always said that I need to build the bridge. I'm really lucky when I'm a bridge builder, and I get a de-escalation program. Here, so I came with for each also the issue of sovereignty. Get your claim sovereign part. In an opportunity to attack you. Malagila the cause of my John National ma Ndarewam or whatever. They avoid such things. So there will be a program for that. In terms of restructuring, so I won't repeat myself. Regional security, but let me reemphasize that you start from the community, vigilante group, local government, states, and then you come to the regional level. And I would want to pursue, if I'm elected, I know how legislature works, I know how policy making works, so that they want a common legal framework among Southeast, assemblies. Get the issue of Ohaneze. So you need a common umbrella. Ndị Igbo reprogrammatic, by the time we begin to solve problems, and data is key. Data is key. If you have a common data platform, you can stay in US and know what is happening in Owerri or in Enugu, and the rapid response could be aided with such interventions. Mentoring, and in my profession, I mentor youth, which is why one of my highest awards for as a grand patron of the youth. So when you come closer to them, you see that you don't need to reinvent the wheel. You can leapfrog development. ICT is in. And with ICT, constant regular training, you have what we call, the call centers and affiliated services. You don't need to ask them to start learning ABCD. The world has gone far, and we have Igbos in the diaspora who can also champion this. And I'll tell you from experience, when I was commissioner, I initiated initiative, which taught Nigerian government and states the relevance and the value of internally generated revenue and self-sufficiency. And when you talk about Ndigbo, I can tell you I was chairman of oil and gas. We are foretold to create free zones. When we have a free zone at Igbo, then America and then Russia, which could be started in Alibo with as little as $50,000, $20,000, so long as the end market in the diaspora location linked up, you see that our youth will be positively affected. My Senate, my ADF, my AIC, Ozuela. Thank you very much. So, they say that here under Google Ohaneze Constitution, there are committees, standing committees that have lied dormant for so long, and they can be engaged, even in terms of the structure of Ohaneze.
Yet we have a particular segment get take care of women interests. And give feedback system as well as sanction to governors. Why asha ọkwụrụ aka onye kụrụ ya mana geti ha aka kwụọ ọkwụrụ ga-aka gị. So we should explore mechanisms why and how we will get more relevant in such process. And I can tell you that all these IPOB, MASOB, if they are reinstitutionalized, they can play a kind of a very viable role in terms of sanction and in terms of Agame Kofu, anyhow, Ochor. Finally, why Chris Asoluka? Chris provides a common platform as a bridge between the young and the old. Okay, and I can tell you that I am a polymath with vast experience. Thank you. Dr. Chris Asoluka. Ijizi m ụgwọ because na ịgajizi m ụgwọ m ga-eji ohere a because maka na ịgafere agafe m ga-ejizi ohere a onye ọbụla ndị chọrọ ndị kwesịrị ịza ajụjụ nwanne anyị nwaanyị zara m ga-achọ ka ọ bụrụzie 1 minute mana ọ gaghị akarị 1 minute biko ka a sị eme nwata ka emere ibia obi adịghị ya mma ọbịa abụọ onye bụzi nwata n'etiti anyị m ga-achọ ka m kpọlite Dr. Joe Obi Nwogu biko 1 minute. Ndewo nwanne anyị nwaanyị jụrụ m political gimmick. Gawa biko anyị niile awụcha ndị politicians bụ ndị na-azọ election ka ha wee jee na-anata salary kemgbe m fụtụrụ ụwa azọbemudo ọkwa ahụ but I'm an Igbo irredentist. My whole life is based on my philosophy. No friend, no foe, simply Igbo interest. I have propagated that world I have lived it each time. That's Udo dịrị na ukwu otu milita gala. Thank you. Internet wee na-asịkwu gị na orugo ka akwarapụ. Otu aka ka m ga-eji kpọlite Prọfesọ Chidi Osuagwu biko 1 minute nke gị. Biko Prọfesọ Chidi Osuagwu ọ bụrụ na ịchọ ikwu okwu ị ga-abịakete nso maka na mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ị na-ekwu ọ dịka o nwere ikuku nọ na ụlọ ebe ị nọ na-ebufu okwu ga-ebufu na ya na-anụta ya ọfụma. Ndewo. Ihe mbụ m ga-ekwu ka ga-esi n'aka ụmụ ntorobịa n'ala Igbo họpụta ndị ọchịchị. Onye ọbụla amaala Igbo ma na mbụ ọ ndị gara ụlọ akwụkwọ esi ya họpụta ndị a na-akpọ prefect. Ndị a na-akpọ prefect ọtụtụ n'ime ha na-ebido ghọọ ndị isi ihe dị iche iche. Kama ọ dịghị akwa otu ahụ ugbu a. Aga m esi ọhaneze kwesịrị inwe ihe ọ ga-arụpụta ala ele ụmụ ntorobịa ndị dịka ndị prefect na ndị ihe akwado ha na-enyu ha aka hụ ọtụtụ n'ime ha gara n'ihu ka ndị ndu si n'ime ha pụta. Nke ọzọ o nwere ihe ha jụrụ na mbụ sị elee ihe ọkpụrụkpụ ihe m ga-asị n'ala Igbo ọhaneze gị leba anya. Onye ji afọ mmadụ ji ọnụ ya. Ndị Igbo kwesịrị ịgbakwasị ụkwụ n'ala ike hụ na nri ọbụla ha rụpụtara ya. Anụ ọbụla eriri na ha rụpụtara ya. Ọgwụ ọbụla ha nwụrụ na ha rụpụtara ya. Anyị nwere ike ime ya. Ọhaneze gbagide aka okwu n'ala oge nne ya isi ọhaneze aga m ịhụ anyị mere ihe ndị dị otu a. Nna ya ukwu udo dịrị gị oge gị ezuola ime ihe anyị ga-eme ọ bụrụ na unu ncha niile nọnụ unu ga-ama na Njenje Media TV ga-enwe mkparịta otu n'otu
echi bụ Mọnde ruo Fraịde, anyị ga-enwe ohere iji nọrọ ofu onye ọbụla. Nkata anụnwa anyị na-akpa, anyị ga-eme ka ọ bụrụ ihe miri emi, ka anyị nebakwuo ya anya, maka ama na kịta anyị nọ ebe a na-ekwu ya na ụfọdụ ihe ọ dịka na-anapụ anyị okwu n'ọnụ, mana ọka iji wee gosikwa na anyị ncha niile bụkwa ofu ihe, mana ya bụ ọna dụbagodo echi. M ga-ejizi ohere a wee na-akpọnite Chief Godi Owazurike, biko 1 minute ọ bụrụ na ị ga-azatụ ya bụ ajụjụ tupu anyị ebido imechi. Chief Godi Owazurike, ịdị on now. Okay. Ụmụnne ekwela m no adịkwa mma ọrụ anyị kwade ma ha na-eze ọrụ dịba ma ha ọrụ ihe gbasakwa ụmụ nwanyị anyị ha dị mkpa. Abịakwa ịbara ya anya onye lele na dakwala kwuo n'eziokwu ihe pụtara ndị Igbo ọ na-eju m ụra n'ihi na ebe niile n'obodo a Naịjirịa eju ọgịnara ihe dijital na-agụ asọ ndị Igbo dekwe Boko Haram na onye Igbo na-akpọ ifeọfụma atọ ndị Igbo. Anyị nwa ga-ebe anyị n'ime mara ihe anyị mere isi bụ ndị bekee na economic self-sufficiency. Thank you. Ilekwana ebe ahụ ndị China mere. China achọrọ nnukwu ọrụ ntakịrị, onye na-asị pensụl na-apị, onye na-apị pin na onye chi na-arụ ihe a nyere oge na yukwu oge ya n'ihe anyị nwa anyị ga-emepụta ya. Ebe na-ege anyị onye na-arụ nke ga na-arụ, onye na-aga skuul ga na-arụ, mana nke onye nkeji ga-agafela. Udo dịrị gị, ikwuola ọfụma. M ga-eji ohere a ka m kpọnite Dr. Sam Amadi. Dr. Sam Amadi, ọ bụrụ na ị ga-agwa anyị okwu ka ị nwee ike ịchịkọta na nkeji abụọ, biko ya karị na nkeji abụọ. Dr. Sam Amadi, biko. Ndewo nwanne nwoke, biko ndị Igbo ndewonu. Ọ dị mkpa ihe m ga-ekwu na obi juru m afọ otu ụmụnne anyị nwoke chọrọ ịzọ ọchịchị ji ezu okwu ya. Achọkwara m ka all of them among them onye ga-ewe ni ya biko emphasize that ụmụ nwaanyị Igbo nwere right to be president of Ohaneze. I'm happy it's in the constitution, but it should be emphasized as a message. Ndị Igbo shi we are a people of duality, men and women, and women were leading before colonial rule. The second point I want to make, Bikono, IPOB, or the if a group says they want self-determination or a treason, the right of free expression, it might be an extremist position which a democracy recognizes. Therefore, because in our Ohaneze Ndigbo, criminalize Igbo dissent, no matter how extreme, because only collateral impact on all of us. If you say that IPOB is a terrorist group, it means that any Igbo young youth can be labeled a terrorist or a dangerous, and Ohaneze should have worked hard to stop that happening. It does not mean that we are going to support secession or not. It simply means that Anaga have for Omoani criminalize for dissent. We are a plural people. We uphold the right to free expression. So, and finally, I'm happy with the quality of people here today. The consensus should emerge from these people. Let them go and contest. Whoever wins is fit for us. Anything that will truncate Ohaneze constitution, we will not support it. But whoever emerges through due process
among these people, including our brother who is not here, will be acceptable. Bikonu, let's go in peace, oneness. Ndigbo, the truth is working for us. We are a rule-based people. We are also a people of freedom. Our rules should be freedom. Thank you very much. Ikwuola nke ọma, udo dịrị gị. N'iji wee sị na anyị ga-achịkọtazi okwu niile nke anyị kwuru, anyị ga-ama na ihe a nke anyị wetara unu si n'aka nke ndị oyibo na-akpọ various Igbo organizations, nke ndị chịkọtara ha nọ n'isi wee chịkọta ha bụ nzukọ ụmụnna. M ga-eji ohere a ka m kpọnite onye isi nzukọ ụmụnna ka ọ gwa anyị okwu. Ọ ga-enwe nkeji abụọ. Ọ bụrụ na ọ gwasị anyị ya bụ okwu, ndị niile na-achọ ọkwa ọhaneze ga-enwezi 1 minute iji wee sị anyị, ụmụnne m, unu anụgo ihe niile anyị kwu, na ebe nkwụ iji wee pịachie ya bụ okwu. Ọ bụrụ na anyị nụsịa ya, ịma anyị nwa bụ na ihe anyị na-eme na mgbede a ga-abịa n'isi njedebe. Ọ bụrụzie nke anyị ga-ebidozi echi ga-abụ Monday, Tuesday, Nigerian time ga-abụ from 7 o'clock to 8 o'clock, 1 hour ka ndị niile na-azọ ịzọ onye ga-achị ọhaneze ga-abịa na Njenje Media TV, and ha ga-enwe opportunity for 1 hour. Mụ na ha na ndị ọzọkwa ga-anọ ka anyị kparịtakwa ya bụ nkata. Onwe ihe ha azataghị, ọkwa na ọ bụ na o nwere ihe ndị anyị che na ha abaghị n'ime etu anyị si wee chee ka ha baa ya, echi wee ruo na mbọsị Fraịde ka anyị ga-enye ha ohere ka anyị jụọ ha okwu ya bụ ajụjụ wee baa n'ime etu anyị si wee chee ya. Ngozi Ọdịmụkọ, ọ bụrụ na ị nọ nso, biko inwe ike ka ị ọmịtuo onwe gị ka ị gwa anyị okwu nkeji abụọ. Alụ Maazị Ezeoke, Igbo bụ Igbo ma mmanụ. Biko nzukọ ụmụnna na-ekene ndị niile bịara ebe a taa, ndị anyị na-akpọ ndị eze. We thank you all for honoring this call. Anyị na-ekenekwa Congress of Igbo Leaders and Elders UK. Anyị na-ekene ụmụnna Canada, na-ekenekwa Igbo Board of Trustees, Association of Southeastern Union, ASETU, Mandi Masob leadership, and the youth, all the self-determination families. Nekenekwa those that believe in restructuring Igbo progress and development. We thank you all. Nekenekwa Ohaneze Ndigbo worldwide. Pigeon Nyawodo, our leader. Nekenekwa everybody and the candidates, the aspirants, Dr. Asuluka, Professor Oswagu, Dr. Joe Mogu, Chief Godu Wazurike, Ambassador George Ubiozo. We're greeting you all. Chukwu gozie unu, gozikwa ndị niile bịara ebe a taa. Ka Chukwu nanyere Igbo aka, nka Chukwu gozie ala Igbo, gozikwa Nigeria, gozi mmadụ niile nọ n'ụwa. Udo, God bless you. Ngozi Ọdụmụkọ, thank you very much. Ngasi ka ikpere ka o rere ka Chukwu gozie anyị ncha niile. Mana tupu anyị na-ahapụ ihe nke anyị na-eme na mgbede a, biko nụ, m ga-achọ ka anyị kenekwa ọhaneze, ka anyị kene ndị niile pụtaranụ, maka na ndị Igbo tụrụ inu wee sị na ọ bụ na ekene ikenyụlụ ahụ na ọ ga-ekenekwa imi n'ụlụ ya bụ isi. Anyị na-ekene unu bụ ndị chọrọ kwetaranụ na unu ga-abịa nọnyere anyị. Anyị na-ekenekwa ndị wetara oge ha, ọ na ha abịa nwobere ihe ka ọ fọrọ ka ọ bụrụ nkeji 3 anyị ji wee nọrọ ebe a na-akparịta nkata dịka ụmụnne. Kenekwa imi okene agụba wee na-asị biko nna anyị ukwu ka anyị bido na gị, nna anyị ukwu Dr. John Obi Nwaọgụ, nwee ike ike na ekene 1 minute ya nwa bụ mkpokọta okwu gị ka nke a bụzi. Ndị ka anyị, Chineke gozicha unu niile. Nchọrọ ịhapụrụ unu bụ ebe nkwụ, no friend, no foe, simply Igbo interest. Ndewonu.
ịfụlanụ ọkwa nke ndị oyibo na-akpọ gentleman anaghị achọzi ka akụọrọ ya mgbịrịmgba, straight to the point. M ga-ejikwa ohere a ka mkpọnite Chief Godi Ụwazurike ka okene anyị. Chief Godi Ụwazurike, ọ bụrụ na nke ndị oyibo na-akpọ closing remark, ọ bụrụ na ị ga-emenwu ya 1 minute, ọ ga-ada anyị mma. Ekele m unu, biko Chukwu gọzie unu na nchepụta ihe unu chepụtara ga-adịrị Igbo mma, ọ ga-adịkwara anyị niile mma. Onye aghala nne ya, onye nọrọ ya nọrọ, onye nọkwara ibe ewo nọ. Ndewo na ukwu. Nke a atọọla m maka na ọ naghị eruzi otu minute na ọ maka ka m were ohere a gakwukwara odeakwụkwọ onye nke gụrụnụ biko Dr. Chris Asoluka, ị nwere ike ịkpa aka ọkpala akpa tupu m na-ekwucha. Dr. Chris Asoluka. Ekelela m Ohaneze, kelee ndị chehụrụ anyị na ndị ma nwokwu azụga ihe ọ ga-arịla nnụ ma rịla Igbo mma. Thank you very much. Thank you. Biko onye ikpeazụ bụ Prọfesọ Chidi Osuagwu. Prọfesọ, ị nwere ike ịgwazi Igbo okwu? Igbo mmanụ, ekele m unu dịka unu si gee anyị ntị. Onye dị buru n'uche, so nwere nwanne anyị a na-akpọ Ọlada Ekwu Anọ dere ihe gosiri ndị Igbo wụ n'ọkpụ. We are a great nation. Ọ bụghị anyị kpụrụ nwaanyị Afrịka niile kpụrụ ndị Igbo Grammon na 1791. We are heading back to the greater Igbo nation. Ndị iro achọ. Amen. Thank you, Prọfesọ Chidi Osuagwu. Eji m ohere a wee na-asị biko nụ ka anyị lụta ụmụnne anyị ndị rapụrụ anyị. Anyị nwere ndị nke bụ Maazị Ike Ọgụ, that is onye nke ndị oyibo, onye nke a na-akpọ Atọ Nwankwọ. Anyị nwekwara Ịma Okeọcha, bịa nwekwa nwanne m nwoke ofu nne m ofu nna nke diọkpara mbụ Chima Ezeoke, onye nke rapụrụ anyị na ụbọchị Sọnde gara aga. Anyị ncha niile ka anyị na-asị anyị na-elota ha ncha, na-asị ka mkpụrụ obi ha niile bụ ndị rapụrụ anyị n'ụwa ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Amen. Ụmụ Igbo, a sịkwanụ na ọgba mgbada gbasi egwu bọọ ike, ịmanụ na ife ọ mụtara n'egwu agwụgo. M ga-ejizi ohere a na-asị unu na ya bụ mmemme ma bụrụkwa